व्यक्ती आणि वल्लीमधला अंतू बर्वा बोलायला जरी फटकळ वाटला तरी त्याच्या बोलण्याच्या मागची भावना तुम्हाला एकदा समजली तर तुम्हाला अंतू बर्वा कळला. चला तर मग प्रयत्न करूया अंतू बर्वाला डिकोड करायचा. वेलकम, स्वागत आहे तुमचं सगळ्यांचं. वादच नाही, आजचा एपिसोड आहे अंतू बर्व्यावर. माझ्या बरोबर ऑफकोर्स भूपाल, लिमये आणि ध्रुव बाटे. वेलकम गाईज. हॅलो. अंतू बर्वा तुम्ही ऐकलं नसेल तर जरूर ऐका. मला अंतू बर्वाबद्दल डिस्क्राईब करायचं असेल तर मी हेच सांगेन की सिनेसिझम आणि सटायर हे इतकं सुंदर असू शकतं. हे अंतू बर्वानी म्हणजे अंतू बर्वा ऐकल्यावर मला कळलं की सिनेसिझम आणि सटायर हे किती सुंदर असू शकतं आणि ते किती सत्याच्या जवळ जाऊ शकतं किंवा त्याच्यामधनं सत्याचं किंवा त्याच्यामधनं एक किती सुंदर पर्स्पेक्टिव्ह येतो. हे पुलंच्या अंतू बर्वाने आम्हाला काय म्हणतात त्याला म्हणजे रिअलायझेशन झालं. कॅरेक्टर अंतू बर्वा हा कोकणातला आहे. साधारण 60च्या पलीकडे गेलेला ग्रुप स्लाइटली ओल्ड फेलो आणि एव्हरीथिंग दॅट इज ही इज लुकिंग थ्रू दिस एक्स्ट्रीम सिनिसिझम इज व्हॉट आय फील. आणि त्याची जी ऍटिट्यूड आहे टुवर्ड्स लाईफ ती पुलंनी इतकी सुंदर कॅप्चर केली. जो मूड आहे त्याचा, दृष्टी जी आहे त्याची बघण्याची सगळीकडे सगळ्यांकडे आणि सगळ्या गोष्टींकडे, तर ते तो कसं डायसेक्ट करतोय आणि तो कसं त्याची एक ऍटिट्यूड आहे तर ती पुलंनी फार सुंदर कॅप्चर केली आणि मांडली आहे. रत्नागिरीमध्ये ते कॅरेक्टर बेस्ट आहे. पण आय थिंक भूपाल, वी हॅव कम अक्रॉस अ बिट ऑफ अंतू बर्वा वेल वी आर ग्रोईंग अप कमिंग फ्रॉम पुणे. म्हणजे एक अंतू बर्वाचं काय म्हणतो तुम्ही, झलक आपल्याला दिसलेली आहे सराउंडिंग, की ती जी थोडी सिनिकल लोक होती किंवा ती जी सिनिसिझम पेक्षा मला असं वाटतं ऍटिट्यूड ती जी आहे की थोडं एक असं नॉट गिव्हिंग अ डॅम ज्याला तुम्ही म्हणाल. ग्रोईंग अपॉन प्रभात रोड आणि आपलं मी तर कर्वे रोड आणि ध्रुव काय फार लांब नव्हता लॉ कॉलेज रोडला. दो आय थिंक ही जॉईंड लिटल लेट इन हिज लाईफ. पण आय कुड इमिजिएटली रिलेट टू दिस. पण तू तर कोकणात जास्त गेलायस बुक्स मार्च, त्यामुळे तुला मे बी जास्त हे रिलेट करू शकत असेल तू. करेक्ट. कारण काय होतं, कोकणात जेव्हा आपण जातो, रत्नागिरी म्हण, चिपळूण म्हण किंवा अगदी गुहागर म्हण, तिथे मी ऑब्झर्व केलं की शहरातनं जाणाऱ्या लोकांचा आणि त्यांचं मग आणि त्या गावातल्या लोकांचा एक हे असतो, एक मस्त जुगलबंदी जमते त्यांची. कारण की त्यांना एक वाटतं की अरे शहरातला माणूस आलाय आणि हा प्रश्न विचारतो ना आपण त्यांना सगळे कारण. आणि मग त्यांना एक त्यांची उत्तर द्यायची एक स्टाईल आहे प्रत्येक गोष्टीला अप्रोच करायची. आणि त्यात ह्या अंतू बर्वाचं एक छान त्यातनं फ्लेवर दिसतो की त्याची भेट अशी ऍक्सिडेंटली झालेली आहे त्या टपरीवर. बरोबर. आणि तो ओळखतो बघ. बरोबर. तिथे पोलीस पण ओळखलं नाही कोणा बसलाय, पण हाही स्टार्ट द कॉन्व्हर्सेशन की काय जावाई बापू वगैरे, किती दिवस मुक्काम वगैरे. तिकडनं बरोबर ते असे तिरसट प्रश्न. बुद्धी ती अशी सरळ नाही प्रश्न विचारत, कधी आलात वगैरे असं नाही विचारणार. दिवाळ सण असेल आणि म्हणतो किती दिवस मुक्काम, जास्त दिवस राहू नका वगैरे. थोडक्यात प्रेम असतो, थोडक्यात गोडी. त्यांचा तू अप्रोच बघशील तुला हसायला पडतं आणि तुला कोणीतरी ते हे पण दिसून येतात की अरे ह्यांनी काय मला वाईट नाही म्हणलं, पण अरे मला आवडलं यांची स्टाईल. तसं तो गोडवा आहे त्यांचा की इट्स नॉट लाईक तुला अगदी स्वीट खोटं बोलतील किंवा म्हणून कुठेतरी त्यांची तशी वृत्ती म्हणू किंवा त्यांचा अप्रोच तसा असतो की शहरातनं आला माणूस की आता थांबायची थोडीशी आपण खोडी काढू. त्याच्या मागे काही त्यांचं काही म्हणजे वाईट इंटेन्शन नसतं. वाईट इंटेन्शन. आय थिंक वन ऑफ द थिंग्स सर्टनली इज की हे लोक त्यांचा रस कुठे आहे, रस कुठे घेतात, हा एक मला नेहमी प्रश्न पडतो की अंतू बर्वा कुठे रस घेतो. आणि ते पुलंनी पण सांगितलं की या लोक नक्की काय करतात, त्यांना जन्माचं हे नाही, याचं सोय नाही. दुसरं ते म्हणतात की गाण्याची आवड नाही पण तितकारही नाही, किंवा जेवणाची पण रस नाही. पण अशी लोक म्हणजे दॅट्स अमेझिंग दिस पीपल हाऊ दे वेंट थ्रू लाईफ. ध्रुव, गप्प आहेस तू खूप. Like, because I've never gone to मी कधी गेलो शिरलो नाही आहे कोकणात. I remember the one time I went to Chiplun. I was living in a 4 or 5 star hotel. My uncle had put us there, and the tea cost so much that we didn't even want to drink it. So I've lived a very cocooned urban life. So I think I'll be listening more on this one.
But yeah, I love the way you describe it, Vineet. The combination of cynicism and satire, or injecting humor into a critique, right? Even when you are being somewhat offensive, maybe it would be an extreme way to describe it if taken out of context. But you are injecting that with humor. So I see that as being his main defining characteristic too, and maybe of all people. Question for you, Bhupal. Hey, अजूनही असं आहे का? What parts of this story are still, you would still see this today? These kinds of people or this kind of approach. What part of it is probably diminished? नाही, कमी नक्कीच झालंय थोडं. कारण आता कसं आहे, आधी काय होतं, अरे ह्यांच्याकडे रिसोर्सेस नव्हते कुठले. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, शहरातनं जेव्हा एसटी यायची तेव्हाच कोणीतरी शहरातली न्यूज घेऊन यायची, किंवा न्यूजपेपर वॉज द ओनली वे ऑफ दीज पीपल कम्युनिकेटिंग विथ द वर्ल्ड. पण आता आय थिंक जसं हे सॅटेलाइट टीव्ही, मोबाईल फोन झाले, तर म्हणून समहाव आता ते आणि मग इलेक्ट्रिसिटी आहे, टीव्ही आहे, तर म्हणून आता थोडंसं दे नो व्हॉट्स गोइंग ऑन अराउंड द सिटीज, द स्मॉल टाउन्स आणि हे सगळं. म्हणून थोडासा त्यांचा अप्रोच पण बदललाय, कारण कंडिशनिंग थोडंसं बदललंय त्यांचं. पण अगेन द ओल्ड जनरेशन, दे स्टील मी जसं म्हणलं की ते शहरातल्या लोकांशीच त्यांना ते. आणि परत तो हा तुझं बघशील ना की पु ल देशपांडेंना ते काय इंटरेस्टिंग वाटतंय, की कारण की ते शहरातनं जात आहेत म्हणून. वेरॅज अंतू बर्वा जेव्हा हगिष्टे किंवा जे काय त्यांचे लोकल लोकांशी बोलत आहेत, ते हीच चाललंय त्यांच्या दोघांचं. ह्याला घे, त्याला घे, ह्याच्या खोड्या काढ, त्याच्या खोड्या काढ. सो फॉर देम इट इज व्हेरी नॉर्मल. बट फॉर समबडी कमिंग फ्रॉम अ सिटी, ते एक्सक्लुझिव्हनेस आहे तिकडे, की अरे हे काय वगैरे, हे एकदम काय मला म्हणले की हे रद्दी काढा आणि माझे 5 फोटो मिळतील वगैरे. दॅट इज वेअर पीएल गॉट दॅट, हे की अरे हे मस्त आहे, अरे मला इंटरेस्टिंग वाटतंय. आय थिंक वन ऑफ द थिंग्स आय वुड लाईक टू टेल एव्हरीवन, all the listeners, and as well as the two of you, I don't know if you know, but Antu Barva, हे पुलांनी सांगितलंय, he was not a real character. He was not a real one character, So he got the idea of this story. It triggered him when he, Pula Deshpande एक रात्र फक्त ह्याच्यामध्ये सावंतवाडीमध्ये थांबले होते. आणि सावंतवाडीमध्ये एकदा ते कुठल्या तरी गेस्ट हाऊस मध्ये थांबले, आणि तेव्हा असाच एक म्हातारा बाहेर काहीतरी बोलत होता, आणि ते बोलणं त्यांनी ओव्हर इयर केलं. मग ते त्याच्याशी बोलायला गेले, आणि त्या एका रात्रीवर त्यांना ते ट्रिगर झालं. अंतू बर्वाचं कॅरेक्टर, ऑफकोर्स ही मस्ट हॅव, आय मीन ही वॉज इन कोकण सो मेनी टाइम्स. त्याचं सासरवाडी, त्याची पूर्ण सासूरवाडी रत्नागिरीला होती. सो ही मस्ट हॅव हॅड सेव्हरल ट्रिप्स देअर. सो आय एम प्रिटी शुअर इमिजिएटली ते सगळं आलं जे ऑलरेडी गेलेलं होतं. बट दॅट वॉज द ट्रिगर फॉर अंतू बर्वा. आय वुड जस्ट अगेन लाईक मे बी शॉर्ट त्याचं सिनॉप्सिस असं आहे अंतू बर्वाचं, फॉर पीपल हू हॅवंट हर्ड, की अंतू बर्वा हे पु ल देशपांडेंचे या कथाकथांमध्ये इज अ कॅरेक्टर. ही इज अ फ्रेंड ऑफ पुलंज फादर इन लॉ. आणि पुलं जेव्हा व्हिजिटला जातात दरवेळेला सासूरवाडीमध्ये, तेव्हा हे त्यांची अंतू बर्वाची दरवेळेला ओळख होते. अंतू बर्वा त्यांच्यापेक्षा फार सिनियर आहेत वयाने, पण ते त्यांच्या ही गेट्स अट्रॅक्टेड टू दॅट ग्रुप बिकॉज ऑफ देअर होल व्ह्यूज अँड द वे दे आर. सो आय थिंक दॅट इज द होल सिनॉप्सिस ऑफ इट, की हाऊ पुलं एव्हरी टाइम त्यांच्यामध्ये ग्रुपमध्ये जाऊन मग हँग आउट करायचे किंवा हे करायचे. आणि फॉर मी द रिअल अमेझिंग थिंग इज दॅट जे काही असेल थोडंफार त्याचं एक तिखट आपण म्हणू दृष्टी असेल, किंवा एक फारच अशी वृक्ष वे असेल ऑफ लुकिंग ॲट थिंग्स, पण हाऊ क्लोज ही इज, म्हणजे एक म्हणतात ना की सत्याच्या किती जवळ आहेत ते, किंवा त्यांच्या दृष्टीने ते सत्य जे ते किती बेर आणि किती छान आहे. म्हणजे सत्य म्हणतात ट्रूथ, मी परवा कुठेतरी वाचलं, ट्रूथ इज पोएटिक. मला ते खूप आवडलं. आणि ह्याच्यामध्ये सो किती पोएट्री आहे. म्हणजे ते जे व्ह्यूज मांडतायत किंवा त्यांचं जे फ्लो आहे त्याला एक प्रचंड, आणि एक म्हणजे इतकं सुंदर त्याला एक असं रूप आहे. आणि कॉन्फिडन्स पाहायला का काय, ओपिनियन कसली ती स्ट्रॉंग आहे. म्हणजे त्याला कुठे आलत नाहीत बघे. नाही, आय मीन लुक ॲट द स्टोरी दॅट ते ह्याच्या एकच प्याला त्याचे नाटक मांडलेलं आहे, आणि एकच प्याल्यामध्ये ते अंतू बर्वा त्या प्रोड्युसरचं म्हणतात की काय तुमचं काय जमत नाहीये बहुतेक नीट काय. तो चिडतो की काय बाबा, आमचा काही आग्रह नाही तुमचं बघायला. अहो तू रस्त्यात गावात तर आग्रहाचे बोर्ड लावलेत आणि तुमचे बँडवाले फिरत होते. म्हणजे तो ही इज नॉट लिव्हिंग हिम, की म्हणजे अरे मग तुम्ही कशाला करताय, आग्रह नाही तर मग काय, म्हणजे आग्रह म्हणूनच मी आलोय. तर हे जे आहे की टू टेक इट, सोडायचं नाही. हा, बी ऑन हिज केस. तो 4 आण्यात सोडा, मला काय त्याचं काय दम नाही, हे नाही. सो आय मीन दीज आर सो इंटरेस्टिंग. दिस मोर दॅन दॅट ध्रुव, मला असं वाटतं आता हे मिळणंच अवघड आहे, एवढं ओपन कॅरेक्टर.
But I think the one nice thing about him when he goes to the natak and or even later when there are discussions about his views on politicians, what you see is the way he makes his arguments. He or the person as seen through Pula's eyes is very relatable, actual lived experiences that he is bringing to the argument, right? He is not the arguments when for those who have not heard, he actually has some conversations about Nehru and Gandhi, and but the arguments made about both these, politicians or leaders, is made on a very specific experience that he can relate to. He's not arguing about large policies or decisions made. That and that's one of the interesting things. I think हे आज मिळणं अवघड आहे because I think two reasons, right? One is if we make these kinds of arguments, we feel like they are not relevant, or they are just a portion of the story. And he does not hold back, right? He says exactly what's on his mind. He says that the reason I think you're overcharging me for this natak is compared it to the people that go around with a hat after a performance and collect money. He makes that comparison. डोंबाऱ्याचा खेळ बरं. आय थिंक दॅट्स अ व्हेरी गुड पॉईंट ध्रुव, की तो स्वतःचे लाईफ एक्सपिरियन्स त्याच्यामध्ये सांगतोय. तो लार्जर तत्वज्ञान देत नाहीये. व्हॉट इज सिंग दॅट पॉईंट इज व्हेरी वेल टेकन, की मला ते एक वाक्य खूप आवडतं अंतू बर्वामधलं, की समाजवाद तुम्ही म्हणताय, पण समाजात डावा उजवा हे असणारच. हे इतकं सुंदर वाक्य आहे, की कुठेतरी डावा आणि कुठेतरी उजवा, तुम्ही कितीही म्हणा, सोशलिस्ट सिस्टीम म्हणा, हे तुम्ही काढूच शकत नाही. कारण दॅट इज द नॅचरल वे ऑफ लाईफ ऑल्सो. द pursuit can be, I mean, for us the pursuit can be to make it equal, but you cannot really be equal. Everyone cannot have the same thing all the time, आणि ते जे त्यांनी सुंदर मांडलंय, की त्याच्यामुळे तरी फारच आता आपण म्हणू कॉन्ट्रोवर्शियल, तरी श्रीराम आणि हनुमानचं एक्झाम्पल दिले, की हे पण दे वर डिफरंट पीपल, म्हणजे जरी अगदी एकमेकांना खूप जवळ आले तरी देवर. सो ते जे एक आहे, किंवा इव्हन द होल हिपोक्रसी ऑफ द गांधी नेहरू थिंग, आय थिंक ही हॅज बिल्ट इट अप. आय डोंट थिंक एनीवन कॅन आर्ग्यू अगेन्स्ट हिम. That's my point. You cannot argue against him because the points he is raising are true, right? And they are very relevant to what he is experiencing. Now, you could argue that that is not the complete picture, but you cannot argue on the specific points he's making, about how he talks about, Gandhi, for example, wearing the loincloth or whatever that they have been wearing for decades. What does that say about when we try and make arguments? We're talking about policies and decisions made, but there's a lot to be said at the lived level as well. I mean, at that Gandhi's thing, really, he shreds the argument so well. तो म्हणलेला की त्याच्या उपोषणाचं आम्हाला कौतुक नाही, कारण अर्ध कोकण नेहमी उपाशी असतं आणि तुपाशी खाण्याला उपाशाचं कौतुक आहे. हे सुद्धा इतकं सुंदर आहे. आय मीन, दिस लुक एट गांधीज करिअर, अँड द थिंग वॉज, ही वॉज अ नॉवेल थिंग फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड, बिकॉज दे कुडंट बिलीव्ह इट, राईट? That someone who's wearing is such a simpleton is, I mean, in a way it rings true, right? की त्यांना ते जे लोक प्रचंड वेल ऑफ आहेत त्यांना ते कौतुक आहे स्टार्वेशनचं. जे लोक स्टार वॉर्स करतायत त्यांना काय कौतुक आहे? आय मीन, दॅट इज अगेन इट्स व्हेरी क्लोज टू ट्रूथ. इट्स अ रिलेटिव्ह ट्रूथ. आय अग्री विथ यू. आय थिंक दॅट पॉइंट इज ऑल्सो वेल, की it might not be the whole picture, but you cannot say anything against it. It's a absolutely well phrased and well, well, काय म्हणतात त्याला, म्हणजे फारच सुंदर एक केलेलं स्टेटमेंट आहे ते. देर इज नथिंग दॅट यू कॅन से अगेन्स्ट इट. आणि असे कॅरेक्टर्स आर, they will not survive today, or they will survive in a very cocooned way. And maybe perhaps तेव्हा सुद्धा he was rather cocooned. I don't see Antu Barva as, well, someone like a Rao Sahib, who was more of an extrovert and he went everywhere. Antu Barva was relegated to his ग्रुप, राईट? त्याच्या मधल्या आळीचं होतं तिथेच तो. पुलं तिथे गेले, पुलं इन्फिल्ट्रेट झाले आणि पुलांनी त्याला बाहेर काढलं आणि आपल्यामध्ये आणलं. पण नाही तर अंतू बर्वा इज नॉट अ कॅसनोवा और काहीतरी असं प्रचंड. इज नॉट अ, टू नो हिम इज टू लव्ह हिम, आय मीन, बेसिकली. बट सो अमेझिंग दॅट पुलं कुड इन्फिल्ट्रेट दॅट ग्रुप. अँड करेक्ट. आणि खूप वेळा काय होतं, गावांमध्ये परिस्थिती जी असते ना, म्हणजे ज्या परिस्थितीत ह्यांचं चाललेलं असं सगळं, त्याच्याने त्यांचे व्ह्यूज हे ठरले जातात. मग आता दुष्काळ आहे म्हणल्यावर पॉलिटिशियन्स कडनं अपेक्षा आहे की फक्त आम्हाला अन्न दे. एक्झॅक्टली, या. तर ह्यात काही त्याची चूक नाही. बरोबर आहे. इथे येऊन भाषणं देऊ नका किंवा इथे बाकी काही करू नका, आम्हाला अन्न पाठवा, रियालिटी बघा,
आणि तांदूळ ते दे, आम्हाला like- रिस्पेक्ट Yeah, yeah. द्या, जस्ट डिग्निटी आणि Yeah. रिस्पेक्ट. भाषण ठेवू नको. Don't be a hypocrite and don't शो बिझनेस नको showmanship की करू शहरात नको. I येऊन think that इथे is- तुम्ही हे करू नका. सो आय थिंक ही इज व्हेरी राईट विथ हिज ओपिनियन. कारण मी म्हणलं ना, त्याची परिस्थिती आणि त्याची एन्व्हायरमेंट अशी झालेली आहे ना की काही उत्पन्न पण नाहीये. Right. तो मुलगा मुंबईत तिकीट कलेक्टर आहे, त्याच्याकडे पण तो जाऊ शकत नाहीये. Yeah. सो आय थिंक त्याची द एन्व्हायरमेंट अँड द सिच्युएशन इन विच ही इज देअर, त्याचे हे व्ह्यूज असे स्ट्रॉंग झालेले आहेत की काही माझ्यासाठी कोणीच काही करत नाहीये. माझी परिस्थिती तशीच आहे, कोणी येऊन जाऊ दे, ब्रिटिश येऊन जाऊ देत, नेहरू येऊन जाऊ देत, गांधी येऊन जाऊ देत, किंवा जनरल मी म्हणजे आमची परिस्थिती आमची तेच आहे. आमची परिस्थिती काहीच आम्हाला काहीच मदत झाली नाही आतापर्यंत. आणि ते पण एक सुंदर स्टेटमेंट आहे जे आपण आता हे ऐकताना हे अंगावर काटा येतो. म्हणजे की पुलं त्याला विचारतात की वीज आली, रत्नागिरी झकपक झाली, तुमच्याकडे आली की नाही वीज? आणि तो म्हणा नाही होत, काळोख येतो बरे, उद्या वीज आली तर काय, प्रकाश आला तर काय बघायचं, दारिद्र्यच ना. द थिंग इज देर इज अ सर्टन लेवल ऑफ extreme high wisdom here, coming from this whole thing की नकोय मला ते, I would rather be happy with, त्याच्यामध्ये काही बघण्यासारखं नाहीये. हे म्हणतात माझ्याकडे काही उरलेलं नाही आता बघायला. माझ्याकडे असं माझ्या घरी प्रकाश येण्यासारखं काहीही नाहीये. देर इज नथिंग दॅट प्रकाश इज गोइंग टू डू. दॅट इज सच अन अमेझिंग, नॉट अमेझिंग बट काय, आय डोंट नो, आय एम रनिंग आउट ऑफ ऍडजेक्टिव्स, बट दॅट इज सच अ, आय डोंट नो, इट्स सच अ स्कॅरी और it's such a curious thought. I think that applies to us too. I mean, no matter where you are, there is always a choice that you're making, whether you embrace some form of what is new and hyped up, or like one of the things that I'm thinking of these days is, why are people buying these smart speakers, and putting them in their houses and saying, Alexa, do this, Alexa, do. I mean, like, do you really need that? After all, everything about how technology is infiltrating and changing our lives for the worse. So I think there is something to be said about, now you could argue electricity is very fundamental, but that's just because our perspectives have shifted. We've taken that for granted. When you're talking of Antu Barva as a literary piece that we are discussing now, I think this is a period thing, right? So Nehru's भाषण म्हणजे you can see 60s. I mean, Pula Deshpande passed away in 2000. He was 80. So Pula would have been 40, 40, something like that, right? He was just married, and Antu Barva would have been 65. Now this is where we were in our infancy. We as in India was in the infancy. So everything was towards progress because आपण तसे दळिद्रीच होतो तेव्हा. म्हणजे we were lacking basic infrastructure, roads, much more than now. It would be even now we are, but I mean this is not even close to what it was at that time. So definitely I would say, I'm guessing, but it's a educated guess that तेव्हाच्या काळात certainly the force was towards development. Force was towards getting these basic things in order, and self-sufficiency. I remember, I think atta काय आहे की we have reached self-sufficiency in terms of agriculture and all that, I think. बट इंडियाच्या दृष्टीने कसं आहे ध्रुव, की फार म्हणजे मला नेहमी वाटतं की मी क्वालिफाईड नाहीये आणि फार कमी लोक क्वालिफाईड आहेत इंडियाचं पॅन पिक्चर द्यायला. आणि इतकं डायव्हर्स आहे प्रकार तो, म्हणजे इट इज जस्ट इनक्रेडिबल. सो सिटिंग हिअर, आय डोंट नो व्हॉट्स हॅपनिंग इन अ विलेज इन आंध्र प्रदेश और इवन इन महाराष्ट्र. यू आर टॉकिंग ऑफ कोकण विच इज वन पार्ट ऑफ महाराष्ट्राचे जिओग्राफिकली आय थिंक 5 भाग आहेत. कोकण आहे, मग तुझं मालवण आहे, देश आहे, विदर्भ, मराठवाडा, and all regions are geographically completely different. Vidarbha, Marathwada hai completely. So I wouldn't know. I don't want to. I can take a general guess ki there are now a lot of people who are also on the flip side that they are getting bored and they would want the stillness of the rural life. So there are enough people both ways, or at least there is a critical mass on either side. But people who don't want change. In Konkan, there might be enough people right now, but there is a lot of cross pollination जो आहे की खूप लोक शहरात गेलेले आहेत त्यांचे, म्हणजे हे मास मायग्रेशन झाले शहरामध्ये. पॉप्युलेशन वाढलं ते कशामुळे वाढलं? इट्स नॉट बिकॉज द सिटी पीपल आर ब्रीडिंग necessarily. It is also because there is a mass exodus. This is a story that is pan world. The whole cities are getting crowded because you have all the infrastructure there, right? So that is the big attraction of going to the cities की नळ आहे, तुला स्ट्रगल कमी आहे,
तुला आता मला सांग, म्हणजे आता भूपाल सांगू शकेल, मी एकदाच गेलो होतो कोकणामध्ये, म्हणजे असं राहिला, तिथे लिटरली तुम्हाला आंघोळीला तुला विहिरीमध्ये पाणी मी आणलेलं आहे, आणि मग ते गरम करायचं आणि मग ते एका बादलीमध्ये, अर्ध्या गरम बादलीमध्ये तुम्ही आंघोळ करता, बाकीचं तुम्ही कळशीचं परत पाणी टाकून. सो एकदा ते एक्झॉटिक आहे, पण रोज तसं त्याच्यामध्ये तुझा समज 1 तास गेला तर you know what I'm saying, that stillness might Yeah, not yeah. be just for the physical hardship of it, if नळ उडून तुला आला, आता त्या कोकणाच्या घरी सुद्धा नळ आलेले जिथे मी राहिलो होतो तिकडे, माझ्या मित्राचं घर होतं. सो इट इज अ लार्जर क्वेश्चन, की लाईक यू सेड, राईटली सेड, की आपण आता या गोष्टी ग्रांटेड घेतलेल्या आहेत, की नळामधनं पाणी येतं शहरामध्ये. सो इट इज, आय डोंट थिंक इट्स दॅट अपिलिंग फॉर मी टू गो बॅक टू दॅट सिस्टम. सो I don't know, I think there are enough people, I know some people who have gone to Konkan, for example, and we stayed with them recently. So they left everything and they did, but even, they are going back because they're looking for this stillness. So I think there are enough people both ways, I would say. Yeah. But still the city life is luring. हो नाही, कम्प्लिटली बरोबर आहे. कारण मी पाहतोय ना, हे माझे काही राजस्थानचे पण मित्र आहेत, जे दिल्लीला जाऊन राहतात, त्यांचं छोटंसं गाव आहे, त्यांना गावात राहायचं नाहीये, आणि दॅट इज अंडरस्टूड रे, कारण हे गावानं गरीबच ठेवून दिलंय कायम, आणि फ्रॅक्चर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर. मी आता हा फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रिसिटीचा जो विषय आहे ना, केबल ओढलेला सगळे, पण सप्लायच नाहीये कन्सिस्टंट, मग तो इनफ पण नाही की पंप पण नाही लावू शकत. मग एंड ऑफ इट बेसिकली मग घेऊन करायचं काय हे, इज दिस द रिअल इन्फ्रास्ट्रक्चर? रोड नीट नाही आहेत अजूनही, ते सगळीकडे कॉन्ट्रॅक्टर्स अजूनही व्हेरी हाफ हार्टेड काम करतात, देर इज करप्शन. म्हणून कोकणाला अनफेअरच आहे. मी बरेच वर्ष पाहतोय, इट हॅज जस्ट बीन अनफेअर आणि लेस प्रायोरिटी गिव्हन, आणि त्यामुळेच ही दुर्दशा आहे. इट इज सॅड दॅट म्हणूनच मग मुलं नाही राहतात तिकडे. ही जी जनरेशन आहे, आपल्या वयाची पण मुलं मी पाहतो ना, सगळी मुंबईला गेलेत, पुण्याला गेलेत, ते आई वडिलांना भेटायला जातात गणपती उत्सव किंवा तो तिथल्या गावातला जेव्हा कुलदैवताचं उत्सव असतो तेव्हाच ते फक्त भेटायला जातात. कधीतरी आई वडिलांना बोलवतात राहायला 10-15 दिवस. तर तोच प्रकार आहे सगळा. म्हणजे फक्त वाडी जपून ठेवायची, आपली स्वतःची प्रॉपर्टी, दॅट इज द होल गेम राईट नाव तिकडे पाहतो मी. आणि फ्रॅक्चर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर हे वर्षानुवर्ष आहे. मी खूप वेळा म्हणतो की गोवा इज कोकण विथ गुड रोड्स, गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर. गुड, दॅट इज वाय गोवा प्रॉस्पर झालंय. नाही तर काही गोवा वेगळा नाहीये. Absolutely. विलेज लाईफ इज व्हेरी सिमिलर टू तुझ्या कोकण. And the fact that they made alcohol very so ती त्यांची काय गोल्डन हे आहे त्यांचा तो. आय थिंक वन ऑफ द थिंग्स मला काय इंटरेस्टिंग वाटतं की आता मी इनफॅक्ट जस्ट टू गिव्ह यू एन, आय मीन आय स्पेंड माय न्यू इयर्स, द लास्ट 2 न्यू इयर्स आय स्पेंड इन कोकण. So with a person who's made a homestay. In fact, Bhupal recommended me a place in to me, and so Dapoli madhe आम्ही just सांगून, and it was fabulous. It was incredible, 3-4 nights. So आता there is, like I said, this thing no longer, maybe it is not having so much traction, शहरामध्ये आहे, पण there is enough information की शहरामध्ये सुद्धा आता it is a struggle to make it in the, it's not like the city life is very easy anyway, right? I mean, you even to pay the rents, you need there is just so much, forget the quality, I'm not even going there, the quality of life, but I'm just saying it's difficult to make it both ways. So but what this Antu Barva character is telling me larger than the specific, I mean, let's go beyond the specifics of the electricity. I think his whole the essence of this guy is that he's tearing everything down that is thrown at him. हे जे एक मला सारखं वाटतं ना, की त्याच्या पुढे काही टाकतो ते डायसेक्ट करून, म्हणजे की हे कसलं, हे बघ माय, हे ह्याच्यावर काही अर्थ नाहीये, तू मला हे सांगू नको, हे असणारच आहे असं, तू काय सांगतो मला, समाजवादचं काय सांगतो. सो इट्स नॉट दॅट ही इज अँटी गांधी, ही इज बेसिकली अँटी एनी सॉर्ट ऑफ एस्टॅब्लिश्ड ओपिनियन, or any theory, or any sort of any group that is coming to propagate something. He's finding, and he's rightly putting those theories down, and that to me is amazing, and he's not doing it out of म्हणजे त्याच्यात पेटीनेस नाहीये. मला वाटतंय, मला ते मला एक छान वाटतं की म्हणजे खरंच त्याच्यामध्ये तथ्य आहे. तो म्हणलं ना, पुलंचं एक वाक्य असं बोललं लागलं की अंतूच्या तोंडात सरस्वती नांदते असं वाटतं. असं तत्वज्ञान सांगितलं की त्यांचं म्हणजे सरस्वती त्याच्या तोंडात असं वाटतं, असं ते बोलत असतात.
हे पण जे पुलंनी ऍक्नॉलेज केलं ते की म्हणजे हे तैलबुद्धी जी आहे, इट इज सीइंग व्हॉट इट इज कॉलिंग द शॉट्स, इट इज नॉट, ही इज नॉट होल्डिंग बॅक. यार तू काय मला सांगतो, गांधीचं काय सांगतो, नेहरूचं काय सांगतो, मला ह्याचं काय सांगतो. त्याच्यामध्ये एक अंतू बर्वाचा मित्र की 4 आणे खाल्ले की पोलिसात नेतात आणि 1 लाख खाल्लं की निवडून विधानसभेत नेतात, पार्लमेंटमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधी. हे जे की व्हॉट इज आफ्टर ऑल करप्शन, की व्हॉट इज रॉबरी, की तुम्ही पकडला गेला 100 रुपयासाठी तर तुम्ही जेलमध्ये, मग युअर अ रॉबर. आणि तुम्ही 1 कोटी खाल्ले तर काय, देन युअर अ पॉलिटिशियन, युअर अ MP or you're a MLA. So I think that whole this aspect of basically tearing everything down through cynicism and म्हणजे just critiquing everything, is very appealing to me. There is one part where Pula describes or starts off with Antu Barva, but then seems to describe most people in the Konkan region, where he talks about how they appreciate or don't appreciate food and all, right? Or at least they don't ascribe too much essence to it. I one of the questions I have, as you were talking about how opinionated he is and how confident he is about his opinions, isn't that like a contradiction? Like on the one side, you don't put a lot of weight into, let's say, not luxury, but deriving joy out of food, drink, whatever. But on the other hand, you have very strong opinions on people or leaders or progress. Any thoughts on that? Is that a contradiction, or it's perfectly? I think I look at it as a disconnect. त्या काळात परत आपण जर गेलो, इट्स अ डिस्कनेक्ट विथ द शहरी जीवन आणि शहरात काय जे चाललंय ते. म्हणून मी परत म्हणतो की त्यांच्या ओपिनियन्स ज्या आहेत ना, ह्या फक्त न्यूजपेपरवर काय मिळतंय न्यूज आणि त्यांच्या ह्याच्यात काय डेव्हलपमेंट होते, त्यांच्या लाईफमध्ये काय फरक पडतोय, ह्याच्यावरच ते ओपिनियनेटेड आहेत. राईट. आणि मग जेव्हा शहरातला एखादा येतोय त्याला मग बाजूला बसून हे तत्वज्ञान सांगायचं, राईट. आणि ऐकणारे असतील तर ऐकवायचं. इथे पण एक तो फरक आहे. काही लोक जातात मध्ये नको गोईंग आफ्टर, बोर झालं वगैरे, फारच काहीतरी किंवा ज्यांना ते अप्रिशिएट होत नाही. म्हणजे पुलांना अप्रिशिएट झालं. पण ध्रुव, तुझं जे म्हणणं आहे ते ऍक्च्युली इफ यू हिअर इट, त्याच्यामध्ये पुलंनी सांगितलं की मला कधी कळत नव्हतं की हे कुठल्या जीवनाच्या, म्हणजे पुलं इज ऑल्सो सरप्राईज की अरे म्हणजे हे लोक जिवंत काय आहेत आणि आदर्श आदर्श आहेत कुठे, म्हणजे व्हॉट आर दिस इज एक्झॅक्टली की रस हे कुठेच घेत नाहीयेत ना. सी दॅट इज, पुलं वॉज नॉट लाईक दॅट, राईट. पुलांना प्रचंड रस त्यांच्यामध्ये पण होता, पण हे रस घेतच नाहीयेत कुठेही. हे जेवणामध्ये रस नाहीये त्यांना, गाण्यामध्ये रस नाहीये, सो कुठेतरी आय थिंक हे मला एक सुरेश भटांची कविता आठवते, मी परवा ती वाचली होती, एक हारलेले डाव म्हणून एक त्यांची फार सुंदर कविता आहे, की माझे जीवनाचे हारलेले डाव हे असे त्या एका थीमवर आहे, माय लॉस्ट गेम, माय लॉस्ट टर्न इन लाईफ. सो आय थिंक कुठेतरी ते हारलेले डाव आहेत इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस होल फिलॉसॉफी, द वे दे आर लिव्हिंग, की कुठेतरी तो एक म्हणतात बिटरनेस आहे फ्रॉम देअर ओन पर्सनल एक्सपिरियन्सेस. अंतुबराचं स्वतःच काहीतरी त्यांना खात आहे आणि ते निरस झालेत. निरस म्हणजे निरस, आय वुडंट से दे आर कम्प्लिटली निरस. तो निरस कसा झालाय तर त्या स्पेसिफिक्स मध्ये तो निरस आहे, की त्याला म्हणजे आता त्याला काय मटण खायचंय असं नाहीये, किंवा त्याला काय फार छान मोदक खायचा नाहीये, पण एनिथिंग दॅट इज, ही इज नॉट टेकिंग दॅट लाईन डाऊन. की कोणीतरी आला नेहरूचं भाषण आणि कोणीतरी दॅट ही इज नॉट गोइंग टू बॅक डाऊन, ही इज गोइंग टू टेअर दॅट डाऊन. की अरे कसला नेहरू, तू काय सांगतो मला हे. आय डोंट थिंक दे आर म्हणजे कॉन्ट्रडिक्शन्स नाही आहेत ते. इनफॅक्ट फार छान हे आहे त्याच्यामध्ये, की निरस असूनही या बाबतीत तसे इज क्वाईट फायरी, अँड दिस इज, ते म्हणले ना तशी ते पिंक टाकत जगले आयुष्यात. ते पण पिंक म्हणजे पानाची पिंक टाकूनच ते त्यांचा रोज दिवस असा राहायचा, इथे काहीतरी बोलतायत, तिथे काहीतरी बोलतायत. आय थिंक दॅट वॉज द ओनली इंडल्जन्स, सो टू स्पीक, दॅट ही हॅड. आणि त्यांचं पर्सनल लाईफ पण त्यांनी बऱ्यापैकी मांडलंय ह्याच्यात. तू बघितलं म्हणजे त्याची बायको 40 वर्ष आधीच गेली वगैरे, तर त्या माणसाला दुःख पण आहेच तुझं बघशील तर, की त्याचं हापूस आंब्याचं त्यांनी हे केलंय झाडाचं, फारच टचिंग येते म्हणजे. आणि काही काही या गोष्टी खऱ्या पण असू शकतील, खऱ्यापेक्षा ह्या ह्याच्यात नाही म्हणत मी, पण हे असं होत असेल अरे, की नेचर कॅन बी समवेअर रिॲक्टिंग टू सच लॉसेस. पॉसिबल आहे, आपण आपल्याला माहित नाही म्हणून आपण वी कॅन से नाही हे काय काल्पनिक आहे म्हणून. पण no, but I think when I heard it, I mean when you hear it, you
आय डोंट थिंक आपल्याला असं वाटतं की हे काहीतरी सुपरस्टिशन आहे, असं नाही वाटत. यू ऍक्च्युली बिलीव्ह इट. तुम्हाला बरोबर धक्का आहे बसतो थोडासा. हा, म्हणजे यू डोंट इव्हन गो इन दॅट डिरेक्शन. नॉर्मली यू वुड, बट ते जेव्हा अंतू बर्वा सांगतो की तुमचं यश तुमच्या बायकोमुळे आहे, What a आणि beautiful line. माझं मी कोणाला सांगू नका, पण माझी ही गेली 40 वर्षापूर्वी, जागचा तो मोहर अजून मोहरला नाहीये आंबा. आय मीन कुठेतरी तुला वाटतं ना, इट इज लाईक अ चिलिंग लाईन, इट इज यु नो. ती गेली आणि माझं सगळं गेलं. सगळं म्हणजे तो आंबा आला नाही माझ्या झाडाला. व्हेरी डीप. आय मीन इट्स व्हेरी व्हेरी डार्क अँड आय डोंट नो व्हॉट. आय थिंक ध्रुवने काहीतरी परवा याच्यामध्ये ट्रॅजिक कॉमेडी समथिंग लाईक दॅट, की थोडं Yeah. इट्स And I wonder if those are probably connected, like Bhupal said. The fact that you've experienced loss with something that meant a lot to you will probably make you more suspicious with investing a lot of joy or emotion in other things, for fear that when you lose that too, literally you don't bloom anymore, or your flowers don't. Yeah, you don't get attached to anything, basically. Yeah, it becomes I will not mention, but there was a real person who once told me, and he was, I would say, in the same from the same gharana as Antu Barva, who once told me, that he said की तू ऑस्ट्रेलियाला जातो, आणि he was asking me की तू ऑस्ट्रेलियाला जातोस आणि तुझं म्हणजे तिथे मी नेहमी विचार करतो, ही टू सेड की तिथे ऑस्ट्रेलियामध्ये वगैरे बाप आणि मुलगी असं एकत्र मिळून पियानो वाजवत आहे, की बाप पियानो वाजवत आहे, मुलगी गाणं म्हणते, असं काहीतरी होतं. आणि आपल्याकडे असं का होत नाही मराठी लोकांच्या घरी वगैरे. तर मी विचार केला, मला असं वाटतं कदाचित असं असेल की फार खुश होऊ नये, फार जास्त आनंद घ्यावा नाही, कारण ते मग कधीतरी दुःख होतं, मध्ये जास्त दुःख होईल, म्हणून ते थोडं अलूफ राहावं फार आनंदापासून सुद्धा. And it got me thinking, I mean, that makes sense, does it not? Because you don't want to get too happy, because you know that you are going to get sad at some point, not because you're too happy, because that's just the way it is. And when the downturn comes is when you manage the downturn. And if you're not too happy, I guess you are not going to be too sad. Because if you are too happy, you are going to be too sad also. I mean, you might not exhibit it, but you might feel it more. What do you think? Yeah. नाही, आणि दोन्हीकडे म्हणजे दोन्ही एंड्स आहेत ना. एक तुझा एकदम हॅपीनेस आणि काहीतरी चांगलं अचीव सक्सेस, आणि काय तुझं फेल्युअर, हे दोन एंड्स आहेत. राईट. तो दोन्ही याच्यात फेल्युअर मध्ये कसा तू रिॲक्ट होतोस. एक्झॅक्टली. आणि आय थिंक फेल्युअर मध्ये जसा रिॲक्ट होतोस, दॅट मला तरी वाटतं की मेजॉरिटी देन डिफाईन्स यू टू हॅपीनेस मध्ये कसा रिॲक्ट होशील सक्सेस मध्ये. राईट. कारण की तुझं फेल्युअर मॅनेज करू शकलास, हँडल करू शकलास, तर सक्सेसच्या वेळेला विल बी फाईन. करेक्ट. ठीक आहे, चला लेट्स मूव्ह ऑन. That kind of correct. I think feeling होत असेल. Right. I mean, I would always thinking that when Antu Barva was at the height of his happiness in his youth, how happy would he really have been? And I don't think he would have been like super happy. He doesn't seem. I mean, the experience. What I'm trying to get at is की त्याची certainly त्याचं personal loss आणि जे काय whatever he's had through his life, which is, I would say, is proportional to everyone's personal loss throughout their or whatever setbacks in their so more or less in the same range. But I'm just saying ki jeva everything was reasonably okay, I don't think he would have been too indulgent even at that time. So I don't think it's that kind of bitterness ki he's seen very good, he was very happy, and now he's very sad. I don't think it is like that. I just think he's that kind of a person who is not going to get too attached to anything anyway. I don't think he would have hugged his wife in his heydays and said, I really love you, baby, or something. That it's not that sort of a thing. गुळगुळीत मिळमिळत नाहीये म्हणजे anyway in his best days they would have तेव्हा said, पण स्ट्रॉंग ओपिनियन असेल. exactly, possible. And so I don't see him from that prism. He's just a unique sort of a breed, who's माझं फक्त म्हणणं की कंडिशनिंग होतं ना, ते तुमच्या आजूबाजूच्या सो दिस इज द कंडिशनिंग आहे. तू जेव्हा म्हणतो ह्या आळीत सगळेच लोक आणखी आहेत, तर मग असं नाही होऊ शकत ना की त्याचं कंडिशनिंग ऑफ दॅट एरिया, की आपण प्रभात रोड, लॉक रोड आणि भांडार रोड बघायला, ते कंडिशनिंग आहे. कमिंग बॅक टू इव्हन आपल्या याच्यात. Yeah. And to that point, I think because one of the nice things about living in a large city is that your sources of potential happiness are many, right? You can go watch a play, you can play in a band, you can go watch movies, you can join clubs, associations, take classes, and supposing something bad happens on one of those, there is
there is plenty of compensatory outlets to recover from that. So I don't necessarily buy this theory that just because something bad happens on one of the things you loved, your favorite cat or dog dies or whatever. I think if you have many, and I wonder if especially in that time in rural India, because you just didn't have those many avenues, at least as for what I think is happiness. What is happiness? We don't want to go on that tangent, but one of the things that makes people happy is, or at least makes me happy, is the consumption of, or the appreciation of someone else's talent or creativity, as well as my own, as and when I can express it. Music, listening to a concert, for example. I wonder if those are just harder to come by, and were harder to come by. They surely must have been. I wonder if that's part of the equation there. Yeah, I think just to wrap up now, I would say, one of the things that is so, to me, is so beautiful about this whole Antu Barva character, and की ते दरवेळेला ऐकल्यावर तो थॉट किती लिंगर होतो जास्त. म्हणजे की अंतू बरोबर ऐकल्यानंतर दरवेळेला मला एक छान 1 ते 2 दिवस मला तो थॉट लिंगर होतो. त्याचे जे काय जी वाक्य आहेत, आणि ती जी पॉवर आहे अंतू बर्वाची, किंवा ती जी ऑफकोर्स पुलंची पॉवर आहे ती प्रेझेंट करायची, पण लेट्स असाइन इट टू अंतू बर्वा फॉर नाव, की ती जी ॲटिट्यूड त्याची आहे, अँड दॅट ॲटिट्यूड इज मेकिंग मी रिअली आय एम विथ हिम. I'm with him, for the next few hours, thinking, what is he? He's putting something in my mindset, which causes a little shift. And I'm thinking like him now, की म्हणजे खरंच काय आहे, जसं ध्रुव म्हटलं ना, की खरंच अलेक्साची गरज आहे का? म्हणजे हे प्रत्येक जण थोडं तुम्हाला ते एक शिफ्ट होतं, की ते दरवेळेला ऐकून तो कसला आहे का, डावी उजवी असणारच आहे. हे जे आहे ना, की तुम्ही असं काय बावळटपणा करताय, हे असं हे म्हणजे हे मला ते नेहमी लक्षात राहील, की अंतू बर्वानी प्रचंड ती पॉवर येते. अंतू बरोबर ऐकल्यावर फारच मला म्हणजे असं ते त्या झोनमध्ये ऑटोमॅटिकली जातो मी. आणि फॉर मी दॅट इज द एव्हरलास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ अंतू बर्वा ऑन मी, दॅट सच लाईक आय सेड ॲट द स्टार्ट, की सिनिसिझम आणि सटायर फक्त हे किती सुंदर असू शकतं, हे पुलंच्या या एका कॅरेक्टरमुळे. आणि प्रत्येक त्यांच्या व्यक्ती आणि वल्लीच्या प्रत्येक कॅरेक्टर तुम्हाला काहीतरी देऊन जातो. ते भान आहे बेसिकली, इट्स अ कॉन्शियस तुझा तो हे करतोय, की हे सिनिसिझम आहे सगळं मान्य, पण आपण काय विचार करत बसलो या गोष्टीचा. जर ते सिनिसिझम असतं आपण इग्नोर केलं असतं. करेक्ट. पण हे कुठेतरी ह्यात मेसेज आहे, आणि तुझा भान आला ते कर, तुला नाही का, तुला मेकिंग यू थिंक. That's what I said. The thought is lingering. It lingers, I mean, and that to me is amazing in today's day and age. If something like that. आणि रेलेव्हंट आहे अजूनही, की जरी ते 60s-70s मधलं चाललंय कॉन्व्हर्सेशन, पण अजूनही त्यातले पॉइंट्स काही रेलेव्हंट आहेत. Absolutely. की अजूनही आपण स्ट्रगलच चालू आहे, अजूनही तेच इश्यूज आहेत. कमी झाले असतील पण आहेत ना, अजूनही चालूच आहे ती सायकल. सो ऑन दॅट नोट आय थिंक let's end today's program. But आम्हाला जरूर कळवा की तुम्हाला अंतू बर्वा आणि आमचे बाकीचे एपिसोड कसे आवडले. पहिला सीझन वादच नाहीचा पु ल देशपांड्यांच्या व्यक्ती आणि वल्ली, आणि दुसऱ्या कथाकथन याच्यावर आहे. त्यामुळे आम्हाला तुमच्या कॉमेंट्स कळवा, सजेशन्स कळवा, आणि एनी फीडबॅक इज वेलकम. अँड होप यू जॉइन अस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. थँक्यू. बाय बाय. थँक्यू. सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी. गगन में आवाज हो रही है, धीमी धीमी